Hello friends, so today I would like to hello friends, today I would like to introduce you the first two movements for Phénix. So firstly we will push the clouds to left and to right, and then the new movement is hug the moon, Phénix hug the moon. So I will step a little bit with my right foot forward and I push down the right hand and then I friction kick with the left foot with the heel. So the tiptoe will rotate to the left, and at the same time I will hook upward the left hand. Okay, I repeat again. Push the clouds and hug the moon. Then Phénix will spread its wings. So I will turn to right, turn 180 degrees to my backside, and then I will step backward with my right leg to the backside of left leg. And then I will move down the left hand. So two hands cross here. And then rotate both hands. And right hand move upward and the left hand move to backward. The name of this position is Phénix spread its wings. Okay, I will repeat again from the back side. So Phénix spreads its wings. I will step back with my right leg to the back side of left leg, and the two legs cross. I will rotate my left hand, move it down here and in front of my belly, and then I will move the right hand upward and the left hand backward. So this is the Phénix spreads its wings. So these are two wings of Phénix. I repeat again. So now I will try to explain in French. Bonjour, ça me fait plaisir de vous continuer à présenter les mouvements de Phénix, les griffes de 13 animaux. Okay? Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux mouvements de Phénix. Le premier mouvement, c'est embrasse la lune. Et après pousser les nuages, et je vais marcher avec le pied droit en avant un petit peu et je vais pousser dans je vais pousser en bas la main droite et je vais faire un croche avec la main gauche en avant et en haut. En même temps, je vais faire un coup de pied avec le pied gauche avec le talon. Et puis ça c'est le embrasse la lune. Ok, je vais répéter. Et puis, je vais mettre ma pied ici en avant et je vais tourner à l'arrière. Tourner à droite et à l'arrière. Et puis, je vais mettre le pied droit à l'arrière du pied gauche. Et je vais mettre en bas la main gauche. Deux mains se croisent ici, et puis la main gauche continue à bouger à l'arrière et la main droite bouger en haut. Ce mouvement s'appelle le Phénix
déploie ses ailes. Ça, c'est les ailes de phénix. Ok, je vous montre ici. Tourne. Phénix. Le phénix déploie ses ailes. Ok, maintenant je vais parler un peu en russe aussi. Добрый день. Давайте я вам покажу nouvelle движение Феникс. Le premier, c'est le premier движение. Okay. Первое движение Феникс распростить, удержать луну. Okay. Я делаю шаг вперед правой ногой. Я буду нажать правую ногу вниз, двигать левой руку вперед, так, и делать удар с правой ногой. Это называется Феникс держать луну. И потом я поставлю правую ногу здесь. Я буду вернуть назад. И я буду делать шаг правую ногу за левой ногу. То ноги прикреется. И я буду двигать левую руку вниз, и до руки прикреется здесь, и потом правая рука двигаться наверх, и левая рука двигаться назад. Это называется Феникс расширяет крылья. Okay. Я повторю так. Держать луну и расширять крылья. Okay. Теперь я буду говорить по-китайски. 好，大家好，我们继续来做少林十三抓第4门第3门凤展。看，这是左右拍云，每一门都一样的。下面是怀中抱月，我的右腿往前稍微进一小步，然后右手往下压，然后呢左脚呢擦地面往前运脚跟往前踢，同时呢左手往前勾出撩起来，左爪，这叫怀中抱月。然后我的左脚落下，身体向右向后转180度。接下来呢，我的右腿往左腿后面退回去，交叉，然后左手手腕旋转，手心朝下，然后挪到这个地方，两个手交叉，然后左手呢向后撩起，右手向右前方撩起，这叫凤凰展翅。好了，我从相反的方向演示一下。Oh, okay. Now I will continuously practice all the movements for Phoenix, and then I will finish this episode.
Okay. I will continuously practice all the movements, dragon, snake, and the phoenix. Then let's finish this recording. 我把前面3个动物的动作都整个做一遍，然后我们结束这次录制。Je vais terminer cet enregistrement après avoir fait tous les mouvements de dragon, de serpent et de phénix. Я буду остановиться после дракон, змея и феникс. Окей? И потом я буду вам сказать до свидания. Thank you so much. Спасибо вам большое. Merci beaucoup. 再见。